Hi and welcome to a new episode of your weekly medical TV show on الكرمة TV, White Coat. Today we'll have a special episode talking about personality disorders and the best way to deal with those kind of personality disorders. Personality disorder is a type of mental disorder in which you have a rigid and unhealthy pattern of thinking, functioning, and behaving. A person with a personality disorder has trouble perceiving and relating to situations and people. We'll talk about two main types of categories of personality disorders, and the first personality disorders we'll discuss today is narcissistic personality disorder, which is a mental condition in which people have inflated sense of their own importance, a deep need of excessive attention, admiration, troubled relationship most of the time, and lack of empathy for others. The other main category we'll talk about today is psychopathic personality disorders, which is traditionally a personality disorder is characterized by persistent antisocial behavior, impaired others, and remorse. It's sometimes considered synonymous with sociopathy or antisocial personality disorders. The main points we'll discuss today is how to recognize those personality disorders and the main characteristic for each one, and how to deal with each personality disorders. And the main question would be, should I walk away, and what will I do with those kind of personality disorders? It's my pleasure today to welcome back in White Coat Dr. Shoshana Bennett to teach us more about those personality disorders and how to deal with them. For interaction with the program, send in all your questions and concerns regarding today's topic to our official Facebook page, White Coat Alkarma TV. Or if you want to interact with my guest directly with any question, you can call the numbers that will be shown at the screen at any time during the episode, and we'll be more than happy to answer all your questions. To keep up with us, follow our Facebook page, White Coat Alkarma TV, or follow us on Instagram, White Coat Alkarma. And to watch our latest episode, please subscribe to our YouTube channel, Alkarma TV, and please activate the notification bell. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي على شاشات قنوات الكرمة وايت كوت. النهاردة حلقتنا هتبقى مقسومة اتنين بشكل كبير. الجزء الأولاني هنتكلم فيه على الكورونا فيروس، عملنا الجزء ده قبل كده، ولكن بناء على طلب كتير جدا من حضراتكم إن احنا الجزء بتاع كورونا فيروس إنه يتعرض تاني بشكل كبير جدا. جالنا كتير من الأسئلة على كورونا فيروس، انتشار الفيروس في العالم. زي ما قلنا قبل كده إنه النوع ده من الفيروسات انتقل بشكل كبير جدا من الحيوانات للبشر في البداية، وهنشوف ده في الجزء الخاص بتاع كورونا فيروس. الجزء الثاني أو الفقرة الرئيسية النهاردة اللي هنتكلم فيها على اضطرابات الشخصية. والحقيقة إنه اضطرابات الشخصية ليها أنواع كتير جدا، في أكتر يمكن من 13 نوع من أنواع اضطرابات الشخصية، ولكن النهاردة هنناقش اتنين من أهم أنواع اضطرابات الشخصية اللي بنواجهه أحيانا في حياتنا مع ناس كتير جدا. النوع الأولاني بنسميه النارسيسستيك بيرسوناليتي ديسوردر، أو الشخص النرجسي، أو اللي بيبقى عنده نوع من الأنانية والعجرفة، وده بنشوفه في ناس كتير من المحيطين بينا أحيانا. والحقيقة النهاردة هنتعلم إزاي نلقط السيمتومز دي أو الأعراض دي. هنتعلم كمان إزاي لو الأعراض دي لقيناها في أطفالنا من بدري إزاي نتعامل معاها. كمان نتعامل إزاي مع الحاجات دي لو دي جوه الريليشن شيب مثلا زي خطوبة، الجواز، إزاي نتعامل مع ده. لو دي علاقة جوه العمل، إزاي كمان نتعامل مع ده. كل اضطرابات الشخصية دي وإزاي نتعامل معاها في كل موقف من المواقف. النوع الثاني من اضطرابات الشخصية اللي هنناقشه النهاردة اللي بنسميها السايكوباثيك أو الشخصية السايكوباتية، أو اللي بيسموها الشخصية العدوانية أو عدوة المجتمع في بعض التعريفات. وده بيبقى الشخصيات اللي عندها نوع من العدوانية الشديدة جدا، الميل للتخريب. يعني الشخصيات السايكوباتية دي بشكل عام بيبقى التعامل معها صعب جدا. مهم برضو ان احنا نلقط الأعراض دي في سن بدري في أولادنا، إزاي نتعامل ونعدل ده بشكل في سن مبكر. لو ده جوه علاقة، سواء زي ما احنا قلنا ارتباط أو عمل أو أي نوع من العلاقات اللي بتبقى بين البشر، إزاي نتعامل مع ده بشكل صحيح جدا. وأهم جزء اللي هو إزاي أقدر أحمي نفسي
لو أنا جوه نوع من أنواع العلاقة دي، لأنه في الأول وفي الآخر يعني حماية نفسك كشخص من تأثيرات الاضطرابات الشخصية بتاع الآخرين بيبقى شيء مهم جدا، وعلى اللونج ران بيبقى مفيد جدا جدا. النهارده بيسعدني ويشرفني ان يكون معايا دكتور شوشانا بنت، هتكلمنا على الانواع دي من اضطرابات الشخصيه، وازاي كمان نقدر زي ما انا قلت نتعامل معاها. زي ما حضراتكم اتعودتوا تقدروا تبعتوا لنا كل اسئلتكم واستفساراتكم على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت الكرمة تي في، ودايما باكد على انه كل المسجز بتاعتكم على صفحتنا الرئيسيه اللي بتتبعت بتبقى confidential بشكل كبير جدا، وسريتها بتبقى مضمونه برضو بشكل كبير جدا. تقدروا تبعتوا لنا كل اسئلتكم واستفساراتكم على الصفحه اللي قدام حضراتكم دلوقتي على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك. كمان للتواصل معنا تقدروا تتكلموا الرقم اللي ظاهر قدام حضراتكم على الشاشه لو في اي سؤال لحضراتكم. ضيفتي النهارده دكتور بنت، لو في اي استفسار وعايزين تتواصلوا معايا بشكل دايركت تقدروا برضو تتكلموها، وهنكون سعداء جدا ان احنا نجاوب اسئله حضراتكم. زي ما بقالي فتره طويله جدا بقول انه السبورت القنوات الكارما مش مقتصر بس على فكره الدونيشن، ولكن كمان السبورت على السوشيال ميديا مهم جدا. زي ما انا دايما بقول ان تفاعل حضراتكم على السوشيال ميديا جزء مهم جدا جدا، مش بس للتعضيد ولكن كمان زي ما بقول البوصلة دايما اللي بتوجه أي برنامج هي بيبقى تفاعلات المشاهدين. دايما تفاعلاتكم بتبقى هي اللي بيوجهنا إيه اللي حضراتكم محتاجينه عشان نقدر نقدمه. مهم جدا دعم حضراتكم على المنصة الرئيسية بتاعتنا على الفيسبوك وايت كوت الكرمة تي في، زي ما حضراتكم شفتوها من شوية. الدعم باللايك والشير للفيديوهات بيبقى مهم جدا. كمان انستجرام واحدة من البلاتفورمز المهمة جدا، تقدروا تدعموا صفحتنا الرئيسية على الانستجرام وايت كوت الكرمة. واحدة من أهم البلاتفورمز كمان اللي تقدروا تدعمونا عليها بشكل كبير جدا هي اليوتيوب. زي ما حضراتكم شايفين تقدروا دايما تعملوا سبسكريبشن مع تفعيل جرس التنبيهات، ده بيبقى مهم جدا عشان يوصل لحضراتكم آخر الحلقات اللي أنتجتها قنوات الكرمة في كل برنامج من البرامج. كمان تقدروا تشوفوا كل حلقاتنا في البلاي ليست بتاع وايت كوت تحديدا لأي مشكلة طبية بتواجه حضراتكم. تقدروا ترجعوا للبلاي ليست دايما وتشوفوا كل الحلقات. غير كده كمان زي ما حضراتكم شايفين بتختار وايت كوت وتشغل البلاي ليست بتاع وايت كوت، هتوصل لحضرتك او هيظهر قدام حضرتك على اليمين كل حلقات البرنامج من وقت ما ابتدينا البرنامج. تقدروا تتفرجوا على اي حلقة تخص مشكلة طبية عايزين تتفرجوا عليها. كمان حاجة أخيرة مهمة جدا، زي ما أنا بقول تفعيل زر التنبيهات بيخلي إن حضراتكم تتابعوا معانا أحدث الحلقات في كل البرامج. زي ما أنا قلت إن شاء الله حلقة تبقى مختلفة متميزة. هنبتدي بالجزء بتاع الكورونا فيروس تاني، وبعد كده نرجع نتكلم على اضطرابات الشخصية وزي نلقطها بدري كمان طرق علاجها. يلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة من وايت كوت. The whole entire world is closely monitoring an outbreak of respiratory illness caused by a novel or new coronavirus, which first identified in Wuhan in China. Chinese authorities identified the new coronavirus, which have resulted in thousands in confirmed cases in China, including cases of outbreak in Wuhan city. Additional cases have been identified in a growing number in other countries like United States of America, 7 cases, Canada about 4 cases, and other European and Asian countries, with a total of 9,856 cases diagnosed with coronavirus and 213 deaths. Today we'll go over the most important 3 questions you need to know an answer for about coronavirus. The first question is,
what is coronavirus and the methods of transmission, and the answer for that is novel, or the new coronavirus is a new strain of coronavirus that has not been previously identified in human, but we found it originally in Wuhan, China. Coronavirus are a large family of viruses that are known to cause illness ranging from common cold to respiratory failure, and SARS, for example, was one of this family. They get their name from their crown-like shape. They have a crown-like shape. The current version started after a serious mutation and started to be transmitted among humans. Number 5, which is very important, it was transmitted from animals to human, especially from bats, snakes, camels, and other animals. Most often, coronavirus is spread from person to a person, happened among close contacts in about 6 feet. Transmitted mainly in respiratory droplets produced when an infected person cough or sneeze. And the last point, it's currently unclear if a person can get coronavirus by touching a surface or an object that has the virus on it, or when that person touching their own, and then the same person touched their own mouth and possibly their eyes. The second question is the symptoms of coronavirus infection. First, we need to know an infected person can be symptoms-free for 14 days because the incubation period of the virus is about 14 days. You can get fever, cough, shortness of breath, and it can be progress to respiratory failure. You can get body aches, headache, and other organ failures, and body systems start to shut down in cases of severe infection. The third question is how to protect ourselves and prevent the spread as much as possible. First, wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Use an alcohol-based hand sanitizer that contains at least 60% of alcohol if soap and water are not available. Number 2, avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands. Number 3, avoid close contact with people who are sick. Number 4, stay home, please, if you're sick. Number 5, cover your cough or sneeze with a tissue, then throw it in the trash. Number 6, clean and disinfect frequently touched objects and surfaces. Number 7, and the last one, keep your mouth and throat moist as possible. And I want to say here, get all your information from cdc.gov website because that's the most trusted website you can get your information from. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، النهارده اخترنا ان احنا نعمل حلقة أو جزء خاص من الحلقة مع حضراتكم نتكلم فيه على كورونا فيروس. كتير من المعلومات المغلوطة اللي بنشوفها على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، فالنهارده قلنا ان احنا نتكلم مع حضراتكم على المعلومات الرسمية اللي بتتكلم على كورونا فيروس. من فضل حضراتكم، واحد من اكتر المواقع الترستد على مستوى العالم هو cdc.gov. تقدروا حضراتكم تروحوا للموقع، وفي جزء منه زي ما ظاهر قدام حضراتكم دلوقتي، في جزء منه لو حضراتكم مش بتقروا اللغة الإنجليزية بشكل جيد، نقدر نروح على في فيرجن منه بالعربي زي ما احنا شايفين. نروح على أعلى يمين الصفحة في حاجة اسمها other languages، نقدر نختار اللغة العربية كواحدة منهم. CDC الحقيقة هو الموقع الرسمي للدولة الأمريكية بشكل عام اللي بيتكلم على كل أنواع الأمراض اللي بيتم تناقلها بين البشر بشكل عام، وده موقع مهم جدا جدا، تقريبا الموقع رقم 1 على مستوى العالم، واللي المعلومات فيه بتبقى certified بشكل أو موثقة بشكل كبير جدا، وده تقريبا اللي كل الأطباء على مستوى العالم أو وتحديدا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بياخدوا معلوماتهم منهم. فمهم جدا ان احنا دايما نستخدم cdc.gov ونختار اي انفكشن او اي حاجة بتتناقل بين الناس، لانه بشكل عام هو السنتر اوف ديزيز كنترول اند بريفنشن، وده زي ما انا بقول اهم ويب سايت حتى الاطباء بياخدوا معلوماتهم منهم. فعشان ما نروحش في متاهات وزي ما بنقول اساطير ما بتبقاش موجوده، فده الموقع الوحيد اللي نقدر نستخدمه في القصه دي. كورونا فيروس عشان نعرف حاجات كتيره عنه، زي ما احنا بنقول دايما انتشر في الاول في مدينه اسمها ووهان الصينيه، والحقيقه انه النوع ده من الفيروسات ما كانش بينتشر بين البشر وبعضها،
ولكن كان بينتقل من الحيوانات للبشر. الحقيقه اول ما ابتدوا يتعرفوا عليه كان في سوق للمأكولات، واحنا عارفين انه الشعب الصيني بيحب التعابين كمأكولات. فالحقيقه السوق ده في مدينه ووهان هو اول سوق ابتدينا يعني يتعرض منه الكورونا فيروس انه بتنتقل للانسان. لقوا كمان انه على اللونج ران انه التعابين بيجي لها الفيروس ده من الخفافيش، فابتدينا نقول اوكي انه ممكن يكون الخفاش مصدر كبير ليه. لقينا حيوانات تانية على الدراسات اول ما ابتدت لقيت كمان انه الجمال ممكن تبقى مصدر للفيروس، وده بيخلينا ان احنا ناخد بالنا جدا، لانه الدول اللي فيها صحاري وجمال بشكل عام ممكن تبقى مصدر للفيروس وتنتقل للانسان. الحقيقه الفيروسات دي تسمى كورونا فيروس نتيجه انه ده اسم لاتيني معناه كلمه التاج، وده لان شكله بيبقى شبه التاج، او مش شكله، التعريفه الجينيه بتاعته زي ما شايفين حضراتكم بتبقى شبه التاج، عشان كده اتسمى كورونا فيروس. زي ما انا قلت بينتقل من الحيوان للانسان، اول مره نشوف انه بينتقل من البشر لبعضها. مهم كمان نعرف انه حصل ميوتيشن او تحور في الشكل الجيني بتاع الفيروس ده اللي خلاه ينتقل من الناس لبعضها. مهم كمان نعرف عن الفيروس ده انه بينتقل من الشخص اللي بيتم او اللي عنده العدوى لشخص اخر عن طريق العطس او الكحه بشكل عام، او كل الدروبلتس اللي بتطلع من بقنا، وده ممكن يتم لحد 6 فيت او 6 قدم بما يوازي 2 متر وربع تقريبا. فانت ممكن تاخد العدوى لشخص قدامك على مسافه 2 متر وربع، فمهم ان احنا دايما ناخد بالنا من الموضوع ده. كمان مهم جدا انه نعرف انه الفيرجن الجديد هو الاشد خطوره على الاطلاق. لحد دلوقتي كل اللي احنا عرفنا نعمله ان احنا نلاقي طريقه تشخيص، لسه ما فيش علاج، لسه ما فيش مصل، فالناس تاخد بالها كويس جدا من الموضوع ده. كمان بانه السلطات الصينيه عرفنا انها اعلنت امبارح انه خلال 6 شهور ممكن نلاقي علاج للموضوع ده. مهم كمان ان حضراتكم تعرفوا فكره الاعراض، غير انه ايه هو الفيروس وبينتقل ازاي والكلام ده كله. الاعراض اللي ممكن تظهر لاي شخص مصاب بالكورونا فيروس للاسف انه هي شبه اعراض اي برد عادي بيجي. مهم كمان ان حضراتكم تعرفوا انه اي شخص ممكن يبقى عنده الفيروس ده ما عندوش اي نوع من الاعراض لمده 14 يوم، لانه دي بنسميها فتره حضانه الفيروس. وده بيبقى شيء مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الكلام ده، ان مش كل شخص شكله طبيعي يبقى ما عندوش اي حاجه، احيانا بيبقى شخص مصاب وما بيبقاش عنده اي سيمتومز. طبعا الاعراض العاديه شبه البرد العادي، ممكن يبقى كحه، ممكن يبقى ارتفاع في درجه الحراره، ممكن يبقى نهجان او ضيق في النفس، ممكن توصل لدرجه ان انت ما تقدرش تتنفس خالص. نقطه كمان انه طبعا وجع في الجسم بشكل عام، صداع. كمان المشكله في كورونا فيروس انه السيستمز بتاع الجسم بتبتدي تقفل واحده بواحده، بنشوف انه بتحصل مشاكل في الكلى بشكل كبير، توقف في عضله القلب. فكل ده اللي بيؤدي لحالات الوفاه اللي شفناها تقريبا، وده يعني لحد امبارح طبعا الاحصائيات الرسميه زي ما احنا قلنا مع حضراتكم تقريبا 9856 حاله اتشخصت بالمرض ده، 213 حاله وفاه. زي ما حضراتكم شايفين الخريطه بتاعت العالم، ابتدى في مدينه الصين، الكره الحمراء الكبيره اللي قدام حضراتكم اكبر تقريبا عدد في حالات متشخصه. طبعا بعض الدول الاسيويه، بعض الدول الاوروبيه بشكل كبير جدا، انتقل للولايات المتحده، عندنا تقريبا 7 حالات هنا، كندا فيها 4 حالات. وبالتالي زي ما احنا شايفين معدلات الانتشار كبيره جدا، ومش سهل السيطره على فيروس من النوع ده. اهم حاجه عايز اوصلها لحضراتكم النهارده ازاي نقدر نحمي نفسنا من ده ونقلل فكره السبريد او الانتشار بشكل عام. حقيقه يعني خطوات بسيطه جدا نقدر نعملها هتحمينا بشكل كبير جدا. اهمهم على الاطلاق طبعا هو غسيل الايد. على فكره لقوا والكلام ده مثبت بالابحاث ان اقوى وسيله فعاله للحمايه هو الميه والصابون العادي، وده بقول انه من رحمه ربنا انه دي تقريبا متوفره بشكل سهل جدا. الميه والصابون اقوى وسيله فعاله للتخلص من الدروبلتس. لو انا كحيت او عطست في ايدي هي اقوى وسيله فعاله الميه والصابون. مهم ان احنا نغسل ايدينا لمده 20 ثانيه متواصله.
وده بيسهل حاجات كتيرة جدا. الحاجة التانية انه ممكن نستخدم بعض المنتجات الكحولية، بس مهم جدا انه الهاند سانيتايزرز دي يبقى الكحول فيها على الاقل بنسبة 60%. حاجة تانية ان احنا مش عارفين لحد دلوقتي هل بينتقل بلمس الاشياء، يعني انا لو عطست مثلا على اي سطح وحد تاني تلامس مع السطح ده، لحد دلوقتي مش عارفين نعرف اذا اللمس ده ممكن عن طريق الجلد ينتقل. بس اللي احنا عارفينه اذا حد تلامس مع سطح عليه مشاكل الفيروس ده ولمس عينه او مناخيره او بقه بشكل عام، او مثلا لو بيمسح عرقه، انه ده هينتقل، لانه الريسبيراتوري دروبلتس دي اكيد هتنتقل. طبعا مش محتاج اقول ان لو حد عيان بشكل عام، من فضل حضرتك بلاش يعني نلم العيله حوالين حضرتك ان انت تعبان والكلام ده. قدر الامكان الشخص التعبان يتعزل عن باقي الناس. حاجه تانية مهمه، اذا حضرتك تعبان بلاش تنزل التجمعات وتنزل في الشارع، يعني حاول قدر الامكان تقعد في البيت. الحاجة التانية انه قدر الامكان نتجنب فكرة الكحة في ايدينا او ملابسنا بشكل عام. قدر الامكان نحط الكمامات لانه دي بتساعد بشكل كبير جدا. كمان ان احنا نحاول ننظف الاسطح اللي عليها باستمرار لو في شخص تعبان حوالينا، لانه ممكن زي ما احنا قلنا يبقى عليها الدروبلتس. الحاجة الاخيرة والسابعة ان احنا قدر الامكان نتجنب فكرة جفاف الحلق او جفاف الزور، انه دايما نشرب ميه بشكل كويس في اليوم. سوائل دافيه بالذات في البرد بتساعد بشكل كبير انه الفيروس ما ينتقلش من واحد للتاني. تقريبا دي كل المعلومات المتوفره عن كورونا فيروس، المعلومات الحقيقيه الموثقه اللي احنا بنجيبها لحضراتكم. زي ما انا قلت cdc.gov، كل الناس تقدر ترجع له وتقرا المعلومات الحقيقيه عن الفيروس. غير كده بيبقى اساطير، كلام فاضي ملوش اي معنى. ولكن الحقيقه ان احنا قدام فيروس شرس جدا بينتشر بشكل كبير جدا. وزي ما احنا بنقول دايما بنصلي انه الصين وكل الدول اللي فيها الفيروس دي تبقى في صلواتنا الفترة الجاية. غير كده بنشتغل على العلم بشكل قوي جدا. ربنا يسهل خلال 6 شهور زي ما الناس قالت انه يبقى فيه علاج بشكل قوي للكورونا فيروس. ربنا يحمينا كلنا. Hi, I'm Dr. Shoshana Bennett, clinical psychologist, and I offer coaching and consultations to people all over the world. I work virtually. My first profession was in special education. I received my first master's degree and a few teaching credentials. I taught children and adults with different kinds of disabilities, physical, cognitive, emotional. I also taught at the college level, psychology and education of small children. When I had my children, I have 2 wonderful children, but after the birth of each child, I developed a severe postpartum depression. And back then, there was no help for me, at least in the United States. So as I recovered from these depressions, I began pioneering and my advocacy work in maternal mental health. I founded my own organization and then later became president of our international organization. I created the first app for postpartum depression, and most recently, I'm very excited that I co-founded the Postpartum Action Institute, which is quite unique, and it's doing some really, really good things in the field. I wrote 3 books. Postpartum Depression for Dummies, which is considered one of the staples for all professionals working with new parents, and certainly those recovering from a perinatal mood or anxiety problem. They've got Postpartum Depression for Dummies. I also wrote Pregnant on Prozac, which helps pregnant couples make some tough decisions, medications that are okay to take and not take, and things such as that. I also was asked to write Children of the Depressed, which helps to end intergenerational depression. So depression passed along from generation to generation. I co-wrote Beyond the Blues as well, which is translated into Spanish, and we're working on other languages as well. One of the things I love doing is coaching. I love coaching couples before they get married, during marriage,
and certainly into parenthood if they have children. What I'm known for is being presented with a problem and coming up with very practical solutions quickly so that people can get through that challenge and on with their lives. Throughout the last 3 decades, really over 3 decades, I've been invited to train medical professionals, mental health professionals at conferences. I train doulas and midwives and baby sleep coaches, lactation consultants, a variety of wonderful professionals. And I love doing that. I'm a teacher at heart. And I love creating the ripple effects that happens from this teaching. I also love media, whether I am hosting my own radio show or whether I'm a guest on another wonderful radio show or TV. I really, really enjoy that as well. I'm very easy to get in touch with. Just come to drshosh.com, drShosh.com, and I'll be so happy to hear from you. Join me on White Coat at Alkarma TV. أهلا بحضراتكم مرة تانية في فقرتنا الرئيسية النهاردة اللي هنتكلم فيها على اضطرابات الشخصية، ولكن لكل التحديث المعلومات زي ما أنا قلت إنه cdc.gov هو أكتر يعني مصدر موثوق لتوثيق المعلومات دي كلها. زي ما شايفين حضراتكم الويب سايت زي ما ظاهر قدامكم cdc.gov. للناس اللي بتقرا بالانجليزي دايما بيحطوا كل يوم ابديت وتحديث عن الكورونا فيروس. لو جبنا بس الصورة اللي فوق هنلاقي دايما الكورونا فيروس ابديتس. نقدر نضغط على اللينك ده ونشوف اخر المستجدات في الارقام والكلام ده كلها. زي الجزء اللي عملناه دلوقتي فيه تحديث جديد، تقدروا دايما تقروا التحديثات دي. طبعا الناس اللي بتحب تقرا بالانجليزي سهل جدا انه يروحوا على الويب سايت زي ما هو cdc.gov، نضغط على اللينك بتاع الكورونا فيروس يعني هتقروا اخر الابديتس. للناس اللي بتحب تستخدم العربي اكتر من الانجليزي، لو نزلنا تحت لاخر الصفحه هنلاقي كل اللغات اللي مترجم بيها، او نقدر نستخدم من other language زي ما احنا شايفين ونختار اللغه العربيه. هيبقى سهل جدا ان احنا نقرا عن اخر تحديثات الفيروس والكلام ده كله باللغه العربيه. فسهل جدا ان احنا دايما زي ما انا بقول لحضراتكم ان احنا ناخد مصادر معلوماتنا من مواقع طبيه وعلميه موثوق بيها. وفكره السوشيال ميديا والكلام ده كله بيتم تضخيم الامور، وكتير من المعلومات الغير صحيحه اللي الناس بتتداولها. كان نفسي يبقى عندنا مصدر في مصر واضح وموثوق بيه، ولكن الحقيقه حتى المعلومات مش متوفره بشكل كبير جدا. وزاره الصحه عندنا محتاجه تبقى اكثر دقه وايفن اكثر معرفه عن المرض قبل ما دايما تطلع تتكلم على المرض بشكل كبير جدا، لانه زي ما بقول المفروض انه وزير الصحه يبقى ريبريزنتيف بشكل كويس، ولكن اللي موجود ده انا مش عارف اسميه ايه بصراحه. والمفروض ان احنا فعلا نبتدي ندور على وزير صحه ونشغل المنصب بشخص يكون كفء ويمثل المنظومه الطبيه المصريه بشكل افضل من التهريج اللي بيحصل. حلقتنا النهارده هرجع للجزء الرئيسي اللي هنتكلم فيه على اضطرابات الشخصيه. It's always my pleasure and honor to welcome back in White Coat Dr. Bennett. Welcome back to White Coat. Thank you so much. Very important topic, controversial sometimes, personality disorders. Yes. Let's start by defining what is personality disorders. Can we consider it a psychiatric disease? Can we, like depression, bipolar, all those stuff, or how do we define personality disorders? That's a great way to start. A personality disorder, and there are a few of them, are considered to be mental health conditions, definitely, and these are abnormal, quite abnormal patterns of behavior. We usually see them manifest by the teenage years, often a lot sooner, and they will get in the way. These behavior patterns will get in the way of relationships and often in functioning in society in general.
Okay, so it's kind of like maladaptation or malaccommodation, like they can't accommodate to different situations and conditions. That's often the case. Okay. Sometimes, as we'll get into, they can accommodate in order to manipulate a situation, but we will get into that in the segment. Okay. Can we consider it a psychiatric disease, like bipolar depression needs treatment? It does need treatment. Okay. We are going to talk about two particular personality disorders. Okay. One of them, they can go to therapy and often do for help. The other one almost never would go to for therapy unless they're trying to manipulate. Okay. What are those two main personality disorders we're talking about today? The two main personality disorders I wanted to discuss are narcissism and psychopathy. Okay. So, yes. No, go ahead. I'm sorry. And there are certain similarities to them. Okay. For instance, all psychopaths, or almost all, are narcissists, but not all narcissists are psychopaths. Okay. So it's much more serious to be a psychopath. And I wanted to talk about, they're often confused. I'm often asked questions by my clients about is he this, is she this, and I'll help them differentiate. So I wanted to talk about the similarities, but also some very important differences, and also what a person can do if they find themselves in a relationship, whether at work or at home, with either of them. And to deal with it in both situations should be Absolutely. different. We need to know what to do, not just what they are. Okay, perfect. الحقيقة سؤالي الأولاني الدكتور بنت بيتكلم على ايه انواع اضطرابات الشخصيه او ايه تعريف اضطرابات الشخصيه بشكل عام. قالت لي اضطرابات الشخصيه هي انه بتبقى مشكله موجوده في الشخصيه نفسها بتخلي الشخصيه دي عندها مشكله في التاقلم والتكيف مع المواقف المختلفه. دايما بتبتدي تظهر في سن صغير، يعني زي ما بنقول يعني الأطفال أو المراهقين في سن صغير وتبتدي تكبر معاهم. عشان كده مهم جدا النهاردة ان احنا نلقط الأعراض دي بشكل بدري جدا ونتعامل معاها من بدري جدا قبل ما الموضوع يتطور بشكل كبير. هنتكلم النهاردة زي ما دكتور بنت قالت انه هنتكلم على 2 كاتيجوريز مهمين جدا. الجزء الأولاني أو يعني النوع من اضطرابات الشخصية الأولاني اللي هنتكلم عليها اللي هي بنسميها الشخصية النرجسية، وده طبعا أمثلة كتيرة جدا حوالينا موجودة من ده، أو اللي بنسميها Narcissistic Personality Disorders. إزاي نتعامل مع الشخص النرجسي أو اللي بيبقى بنسميه أناني أو متعالي، إزاي نلقطه بشكل بدري ونتعامل معاه وكمان نوجهه لطريقة العلاج. النوع التاني اللي بنسميه السايكوباث أو زي ما احنا قلنا الشخصية العدوانية أو اللي بيسموها عدوة المجتمع في بعض التعريفات. أنا آسف إنه أحيانا العربي بتبقى الترجمة مش زي ما مفروض تكون، ولكن هنحاول قدر الإمكان إنه الترجمة العربي تبقى دقيقة بشكل كبير. زي ما هي قالت كمان إزاي نتعامل مع الشخصيات دي في يعني الأطر المختلفة سواء في الشغل على مستوى العمل في البيت. والبيت طبعا لو الشخصية أو اضطرابات الشخصية دي موجودة في شريك الحياة أو هتبقى مختلفة عن لو موجودة في الأولاد، وإزاي نقدر نتعامل مع ده كله بشكل كبير جدا. So before we talk about similarities in both, can we just define what is narcissistic personality disorder and what's the psychopathic personality disorders? Well, narcissists have an inflated sense of importance. They will, one of the I like how you do it because they're conceited. They will talk about their own importance and really exaggerate it. Okay. They love attention. Okay. And often they come across as very charming. I mean, they can attract people, pull them into their lives because they can have a lot of charisma. Okay. You know, and psychopaths often they do the exact same thing. They have another agenda often, but... Can antisocial be part of the psychopath? Yes, psychopaths are antisocial. However, they will use people for their advantage. So they do tend to be around people quite a bit, but not because they care about them. Okay, so they're more manipulative than antisocial. Like
Antisocial, you can catch them directly. Oh, that's an antisocial personality, a lot of violence, a lot of vandalism, for example. Well, But psychopaths can certainly get violent, but usually only when they're opposed by somebody, or when they feel threatened, when their work is threatened, or in a relationship if they feel threatened, or if they're called out on their behavior. Okay. So let's talk about similarities. Yes. What are the main similarities between the narcissistic personality disorders and the psychopathic personality disorders? And two actually we mentioned of the similarities. The charisma, the charm, that goes with both of them. And also how they inflate their importance, and how They have a big ego. very big. Yes, they love talking about themselves. Yeah, they can't get enough admiration. Okay, so that's very similar. Also, they take credit for things that they have no business taking credit for. So they will both do that. And if something doesn't go well, whether it's in the workplace or at home, they don't take responsibility. They will blame very Start quickly. pointing fingers to the others. That's right. الحقيقة برضو عشان حضراتكم تكونوا معانا، الشخصيتين الرئيسيتين زي ما أنا قلت، الشخصية السايكوباتية اللي هي جزء منها الانتي سوشيال، الشخصية الثانية اللي هنتكلم عليها النارسيسيزم أو الشخصية النرجسية بشكل عام. في بينهم بعض التشابهات هنقولها مع حضراتكم، كمان بعض الاختلافات الواضحة وإزاي نقدر نتعامل معاهم. من التشابهات الواضحة جدا بين الشخصية النرجسية والشخصية السايكوباتية اللي هي زي ما بقولت عدوة المجتمع. أنا بس يعني زي ما أنا قلت التراجم العربي شوية هتبقى مش يعني مش accurate قوي، ولكن الاثنين أو الشخصيتين دول بيتميزوا بالكاريزما الشديدة جدا، بيعرفوا يشدوا الناس بشكل كبير جدا، وده بيبقى أخطر ما في العلاقة مع الناس دي، إنه في الأول بيبقوا جذابين بشكل كبير جدا قبل ما بتبان عيوبهم، وده من أوجه التشابه الموجود بيهم. كمان حاجة تانية مهمة جدا زي ما بنقول إنه دايما عندهم كبر نفس كبير جدا، باللغة الدارجة والبسيطة منفوخين دايما زي ما بنقول. الحاجة الثالثة المهمة جدا إنه دايما بيحبوا ياخدوا كريدت، دايما إذا حاجة مشيت كويس والموضوع مشي تمام يحبوا ينسبوا الفضل دايما ليهم. إذا حاجة ما مشيتش كويس أول ناس بتبتدي تلوم الآخرين وتبتدي زي ما بنقول to point fingers أو تشاور عليهم، إنه دي مشكلة الآخرين دايما، عمرها ما كانت مشكلتي أو غلطتي. ولكن زي ما نقول إذا حاجة مشيت كويس أنا صاحب الفضل، أنا اللي عملت كل حاجة، ودايما يحبوا ياخدوا الكريدت في ده. What other similarities between those two personality disorders? The narcissist and the psychopath will use people to get what they want. So they have that in common. And also, as we mentioned, they have a huge need for admiration, for people to say how wonderful they are and to... So attention, they have to be the center of attention, basically. They have to be the center of attention all the time. They love being the center of attention. Absolutely. And they love the admiration, even if they don't deserve it. واحد تانية برضو من التشابهات المهمة جدا بين الاثنين إنه بيعرفوا يستغلوا اللي حواليهم بشكل كبير جدا، زي ما بنقول بيستغلوا كل الناس اللي حواليهم عشان يعرفوا يوصلوا للهدف بتاعهم. واحد تاني برضو من أوجه التشابه اللي هو زي ما بنقول لازم يبقى هو مركز الاهتمام، مركز الكون كله، كل حاجة بتدور حواليهم، ودي برضو من الحاجات المتشابهة بين الشخصيتين. What else? Neither one can feel empathy. They can't feel compassion the way normal people Even if they expressed it to you, they really don't mean it, or they never express it either. They might use the words, but they don't know how to feel the same way we feel. In other words, they can't see a viewpoint. They don't know how their actions, a narcissist wouldn't know their actions are actually hurting somebody. They're unable to put themselves in somebody else's position to understand. And they also have a sense of entitlement. Like they believe they deserve for no reason at all, just because they're superior. So always sense of entitlement and deserving, even if they didn't do anything for them. No, they didn't have to do anything. It's just because of who they are. That's right. الحقيقة برضو واحدة من الحاجات المتشابهة بين الشخصيتين إنه دايما ما بيحسوش بالآخرين على الإطلاق، حتى ولو عبروا ده
بس بالكلمات، ولكن في الحقيقة إن هم ما عندهمش أي شعور بالآخر أو باللي بيعاني بيه الآخر. حاجة تانية مهمة جدا إنه دايما عندهم إحساس بفكرة إن أنا أستحق أحسن حاجة في الدنيا حتى لو أنا ما عملتش حاجة عشان أوصل للمكانة دي بشكل كبير جدا. What other similarities do you have? They can't take a good, honest look at themselves. They do not have personal insight. Okay. Yeah, and they can talk about emotions. They can use words that speak about emotions, but as mentioned earlier, they can't feel the way we feel. They can't feel the empathy. They can't feel the compassion. Okay. واحدة برضو من الحاجات المهمة جدا إنه يعني للأسف هم بيعملوا ده ما عندهمش إدراك لقيمة المشكلة أو للمشكلة اللي بتبقى موجودة في شخصيتهم، سواء الشخصية النرجسية أو السايكوباتية زي ما بنسميها. ما بيبقاش عندهم إدراك إنه دي مشكلة في شخصيتهم أو إنه ده مرض ولازم يتعالج. الحاجة التانية زي ما بنقول بيعرفوا بس يستخدموا الكلام عشان يعبروا عن مشاعرهم، ولكن زي ما بقول جواهم ما بيبقوش حاسين بالمشاعر دي تماما ولا أي مشاعر تجاه الآخر على الإطلاق. What other similarities do you still share as a narcissist and a psychopath both feel superior to other people, and they expect to be recognized for their superiority. They want to hang around with people. They want to associate with other people who they also think are superior, and they will put down everybody else as inferior. So superiority is one of them? Yes. Okay. What else do you have similars? They do. They exaggerate their talents, as we mentioned before, and they also do a lot of fantasizing about their power, their success, or maybe even their physical beauty. Okay. So they even exaggerate their own physical beauty? Oh, yes. I mean, you know, the stereotype of the narcissist walking past the mirror and then, you know, staring at themselves, that's not too far off. Sometimes they're a little more subtle, but that's really what they're doing. They're thinking, they might look in a mirror, it's like a kitten looking in a mirror and they see a lion. Right. You know, that would be a narcissist. الحقيقة برضو واحدة من الحاجات المهمة جدا ان هم دايما بيحسوا ان هم اعلى من اي حد، وده بيبقى جزء مهم جدا في التركيبة الشخصية بتاع الناس دي بشكل كبير جدا. دايما بيحسوا ان انا استحق احسن مركز، احسن مرتب، احسن حاجة في اي حاجة. الناس دي لازم بيبقى عندها استحقاق بشكل، احساس بالاستحقاق بشكل غير طبيعي. دايما بيبصوا للاخرين على انهم ادنى منهم بشكل كبير جدا. دايما كمان بيضخموا في نجاحاتهم بشكل، تلاقي يعني زي ما دكتور بنت المثال اللي قالته انه لما قطه تبص في المرايه تحس انه هي اسد، هي نفس الفكره، انه دايما عندهم شعور يعني الذات بشكل كبير جدا، وزي ما بنقول دايما بيمجدوا في نجاحاتهم بشكل كبير جدا. What other similarities they might share? They both share a sense of loyalty is very important to them. Okay. So they expect favors. Like they're loyal or they expect loyalty from others? That's a good question. No, they expect others to be loyal to them. Oh, they don't have to? Oh, no. Okay. Oh, no. If they ask a favor, they expect that favor to be done and not to be questioned. Okay. So they've got that, and they have that in common. Okay. And you know, they also will insist on the best of everything. That's part of the superiority. Okay. You know, the best car, the best office, the best whatever. Okay. You know, and they will put down others that don't have that. Okay. What other similarities? Let's go over more. They have a very hard time, as you might imagine, handling criticism. They can become enraged if someone doesn't believe that they're perfect. So you're not even allowed to say whatever happened? You can try. You're not even, okay. But you're going to get anger. Okay. Usually anger, or just, you don't know what you're talking about. You know, they'll dismiss the other person's opinion, or they'll get really moody about it. If they think they're not perfect in somebody else's eyes, you'll often get a lot of moodiness, a lot of anger. So you can watch for that. Now, often, not always, but often there's an underlying insecurity, frankly. It's like with many bullies, you know,
often there's a worry that they might not be perceived as so perfect. That isn't always the case, but it's sometimes the case. Okay. They never admit that, however. So one of their triggers is if you started criticizing them, that's like you're pulling the trigger. Yes, you will know a narcissist or a psychopath if you point out anything that isn't absolutely perfect, even if it's true, even if it's like good, honest feedback. They can become enraged, and then of course the blaming and what are you talking about, and okay. Okay. So what else can we go like over all the similarities between them? Sure. Those are the basic ones that I really wanted to talk about. Okay. Yeah. الحقيقة برضو من السيميلاريتيز أو من الحاجات المتشابهة بين أنواع الشخصيتين إنه الناس دي بشكل عام لا تتقبل النقد بأي شكل من الأشكال. زي ما قال الدكتور بنت، فكرة إن أنت تبتدي تنتقد النوعين دول من الشخصيات أو النوعين دول من البشر اللي عندهم اضطرابات الشخصية دي، أنت زي ما بنقول فتحت على نفسك نار جهنم. يعني إن أنت بتبتدي تنتقد الناس دي بشكل عام. كمان طريقة تصرفاتهم فيها نوع من العنجهية والغرور الشديد جدا. زي ما هي قالت كمان فكرة ان الناس دي بتصر انه عندها يبقى الاحسن في كل حاجة، لازم يبقى عنده احسن عربية، احسن لبس، احسن بيت، الاحسن في كل حاجة. دايما الناس دي بتسعى ليها. دايما كمان الناس دي بتتميز بالمودية الشديدة جدا، احيانا يبقوا مبسوطين جدا، احيانا يبقوا غضبانين جدا. زي ما دكتور بنت كمان قالت بيبقى عندهم نوع من الانسكيورتي او الاحساس بعدم الامان. اي انتقاد لاي حاجه بيبتدي يفجر عندهم مشاعر غضب شديده جدا، لانه ما ينفعش انت تنتقد اي حد لابس احسن حاجه وزي ما بنقول عنده احسن حاجه في كل حاجه. ففكره الانتقاد دي بتطلع كتير جدا من مشاعر الغضب اللي جواهم بشكل كبير جدا. دي كانت اكتر السيميلاريتيز او اكتر التشابهات اللي موجوده في الشخصيتين، سواء الشخصيه النرجسيه او الشخصيه السايكوباتيه زي ما بنقول، اللي هو اللي بيسموها عدوه المجتمع او الانتي سوشيال. So those are the main similarities between those two different kind of personalities. Right. How to differentiate between narcissism and psychopath? What are the main differences between both of them? The first one I want to mention is a very important difference. Okay. Neither one, as we mentioned, can feel empathy. The narcissist doesn't know how their behavior affects the other person. Okay. Okay? They might put a person down, they might bully them. They really don't understand what's happening to the other person. A psychopath, and this is why it makes it much more serious, a psychopath knows very well how their behavior is affecting somebody else. They know they're hurting someone else. They don't feel empathy. They don't care. Okay. But they understand how their behavior affects the other person and manipulates on purpose. So can we say narcissists, they do it unintentionally, but often they are unintentional about it. okay, but psychopath, they do it intentionally to manipulate people. Yes, the manipulation right sets wording? it apart. Right. The way that psychopaths want to and are able to use a vulnerability of someone else to hurt them, that is a big difference. Yes. Okay. So we're going to go one by one in differences. Sure, we can certainly talk about Just more. to differentiate. Yes. Okay. The differences. Okay. الحقيقة برضو حاجة من الحاجات المهمة جدا ازاي افرق بين انواع اضطرابات الشخصية او بين النوعين دول، الشخصية النرجسية، الشخصية السايكوباتية، عدوة المجتمع. الشخصية زي ما قال الدكتور بنت انه الاثنين ما بيحسوش بأي مشاعر تجاه الآخرين، ودي واحدة من التشابهات. ولكن واحدة من الاختلافات المهمة جدا انه الشخصية النرجسية بتعمل ده من غير زي ما بنقول من غير معرفة بانه هي بتأذي الشخص اللي قدامها. ولكن الشخصية السايكوباتية بيعمل ده بقصد انه دايما يمانيبيوليت او يتحكم في الشخص اللي قدامه بشر كبير جدا. فده واحد من الفروق المهمة جدا للتفرقة ما بين الشخصية النرجسية والشخصية السايكوباتية زي ما بنقول.
what are the other differences between narcissism and... Well, a narcissist will talk about themselves, right? They'll be that conceited self saying, I'm so important, I'm so important. A psychopath will get you to talk about yourself, not because they're interested, but because, again, it's all about manipulation. Okay. Okay? And just like a narcissist will bring up topics that interest him or herself, right? They really don't care what you like or what you don't like. It's all about them. Just you have to listen. That's Yeah, all of course, because it's them and they're superior, sure. But with a psychopath, they'll bring up topics that interest you. Okay. They can have their sights on you being a victim. I don't mean necessarily dangerously a victim, but they're focusing on drawing you in. Okay. In other meaning, they try to get your keys, like try to understand more your personality keys to manipulate you. They are trying to figure you out, what interests you, what your vulnerabilities are, the things that are important to you, and not because they care, but because they're going to use it against you, frankly. واحدة برضو من الاختلافات المهمة جدا بين الشخصيتين، الشخصية النرجسية زي ما قال الدكتور بينت، هو بيتكلم على المواضيع اللي تهمه وتخليه مبسوط زي ما بنقول، ريجاردلس انت عايز تسمعها او تسمعها مش مهم، ولكن هو بيتكلم على الموضوعات اللي هو بتهمه هو. الشخصية السايكوباتية ودي الشخصية الأكثر شرا أو الأسوأ في أنواع اضطرابات الشخصية، بيخليك دايما أنت تتكلم عن نفسك بشكل كبير جدا، ولكن زي ما بنقول إنه ده مش حاجة كويسة منه، ولكن عشان يعرف مفاتيح شخصيتك بشكل كبير، عشان يعرف يتحكم فيك بشكل كبير بعدين. وده بيبقى أخطر بشكل كبير جدا من زي ما أنا قلت الشخصية النرجسية، إنه الشخص اللي يقعد يجرك عشان تتكلم عن نفسك عشان يعرف مفاتيح شخصيتك ويعرف يقودك بعد كده، ده بيبقى شخصية أخطر بكتير جدا من فكرة الشخص النرجسي اللي بيقعد يتكلم عن المواضيع اللي هو عايزها. زي ما أنا قلت regardless أنت مبسوط أو مش مبسوط، دي حاجة ما بتفرقش معاه كتير. What else differences between narcissistic and psychopath? Another important one is that a narcissist will always want to be viewed positively, in a positive light, you know, the whole admiration. A psychopath doesn't really care how they're viewed as long as they get what they want. In other words, it's fine with them if you're scared of them, if they can manipulate you that way. It's fine if you feel sorry for them, if they can manipulate you. In other words, anything that will suit them in getting what they want. It's all about manipulation, again. So that's an important difference. So it doesn't matter for them if the way they manipulate you by you like him, for example. He cares less about really being liked and more about how they can use how you feel to get what they need and what they want. واحدة تانية برضو من الاختلافات المهمة جدا، الشخصية النرجسية مهم جدا انه دايما بالنسبة له انه التانيين يبقى شايفينه ده احسن حد في كل حاجة. فدي الشخصية النرجسية. الشخصية السايكوباتية زي ما بنقول بيبقى بالنسبة له ما بتفرقش انت شايفه ازاي، بس كل اللي يفرق معاه هو ازاي هيتحكم فيك، او فكرة المانيبيوليشن زي ما بنقول. لو العلاقة اللي بينك وبين الشخصية السايكوباتية دي هو الخوف، او الخوف هو اللي هيخليه يتحكم فيك، هيحب انه ده يبقى موجود بينكم. لو زي ما بنقول ان انت معجب بيه، فهيخلي انه الاعجاب ده هيحوله لطريقة للتحكم فيك، وده زي ما انا قلت بتبقى يعني شخصية اكتر شر بكتير جدا من الشخصية النرجسية. Yeah. What else? So again, manipulation comes up. Narcissists don't have awareness personally of themselves or of you, but psychopaths do. They use their awareness of you to manipulate, as we started to talk about. So again, narcissists are unaware of their personality disorder. They don't know there's necessarily any problem there, or their effect on others. Psychopaths are very aware that they're different. So psychopaths know they have a problem? They know they're different. They still feel superior. Okay. So they're not going to say they have a problem. They're going to think the rest of the world has the problem. But they know they're different from most other people. Okay. So if we want to differentiate between the insight in both of them, narcissistic, they don't have insight for the problem. No, not of themselves and not of you. But psychopath, they do have insight? Because
I just want to understand. Yes, they know that. Yeah, the only way I can describe this the best is that they know how other people might perceive them. They don't care. They know they're different from the rest of the world. They still think they're better than everyone else. They look down on people who feel empathy. To them, it's weakness, for instance. So they understand there's a difference there, but they feel superior because of it. And again, they are knowingly using this difference to take advantage of people who they think are weak. Do they know they're that evil? They wouldn't call it evil, they'd call it smart. Smart, okay, perfect. الحقيقة برضو واحدة من الاختلافات المهمة جدا بين الشخصيتين، الشخص النرجسي ما عندوش فكرة انه ده مرض او اضطراب في شخصيته وانه لازم يتعالج، الفكرة دي مش عنده تماما وما بتفرقش معاه. الشخص السايكوباثي او زي ما بنسميه عدو المجتمع هو عارف انه مختلف وبيسمي الشر اللي جواه ده في التحكم في الاشخاص وتوجيههم او المانيبيوليشن، ده زي ما قال الدكتور بينت بيسميه نوع من الذكاء، ولكن فكرة هو عارف انه مختلف وعارف انه عنده قدرة كويسة جدا على التحكم في الاشخاص عن طريق معرفة مفاتيح شخصيتهم، ولكن بالنسبة له فكرة ادراك انه ده شر او مرض في شخصيته دي برضو مش موجودة، ولكن بيسمي ده نوع من الذكاء في التحكم في البشر. We have a phone call from California here. Sure. أستاذ عاطف حضرتك معنا على الهواء، اتفضل. Hello. Hello. الو. صباح الخير يا دكتور، وبشكرك كتير على البرنامج بتاعك وعلى المجهود اللي بتعمله. انت بنعتز بارائك وانت بتشرح بشرح وافي وجميل، فبشكرك كتير على كل المجهود اللي بتعمله. متشكر فيك، اتفضل حضرتك. كنت عايز استاذنك لو ممكن تعمل لنا برنامج عن البروستاتا، زي ما انت عارف دي مشكله ظهرت في ناس كتير، والعلاج بتاعها واسلوبك الحلو اللي بتشرح لنا بيه المواضيع، وخاصه ان هو يعني في عمليات بتعمل اوت بيشنت والكلام ده، فبليز لو ممكن تعمل لنا حلقه عن الموضوع ده. في شهر 4 هيكون معانا حلقه عن الموضوع ده ان شاء الله. طيب شكرا. لحضرتك اي سؤال في موضوع النهارده؟ Okay. Sorry, there's technical difficulties. So again, narcissistic, they don't have any insight, but psychopaths do. Or they know how to use the differences, right? They know how to use the fact that we feel empathy. We can feel sorry for somebody, right? They will use that against us. Yeah. So other differences, a narcissist may or may not need high stimulus activities, right? In other words, they don't necessarily get bored easily. Psychopaths do. They need lots of activity. A lot of activity, a lot of stimulation. Like they need to be doing something all the time. With psychopaths in general, it's interesting. They tend to get bored. They need stimulation, stimulation, stimulation. Okay. Yeah. So it's one way you can tell the difference. Okay. What other differences? A narcissist certainly might bully you, might put you down, might try to make you feel less than. And so you might really feel demeaned by a narcissist. But a psychopath can really try to destroy you, like your career. If you're working with a narcissist, they might try to mess up your career, get in the way of things, make things difficult. But a psychopath can take a long time to strategize to make sure that you are like obliterated. That's right. So they have patience, much more patience than a narcissist, to really wipe you out. And it's more hidden, right? Oh, they can be very cunning. Yeah, it's not necessarily obvious at all. They can be very, very smart. Okay. الحقيقة برضو من الاختلافات المهمة جدا بين الشخصيتين انه النارسيسستيك بشكل عام بيحتاج دايما انه يبقى زي ما بنقول موجود في كتير من الاكتيفيتيز عشان يبان ان هو احسن حاجة موجودة في الدنيا. الشخص السايكوباثي مش لازم، ولكن زي ما قال الدكتور بنت الفرق كمان الكبير ما بين الاثنين انه النارسيسستيك او الشخص النرجسي بيبقى واضح جدا، يعني لو موجود معاك في الشغل هيبقى واضح جدا انه ضدك من البداية، هيحط مشاكل في طريقك في الشغل، هيبقى دايما ضدك قدام الناس.
ولكن الشخص السايكوباتي زي ما بنقول فكره ان هو يتحكم فيك، ولو هو عايز يعني يشيلك من قدامه في الشغل خالص هيعملها بطريقه فيها ذكاء، وهيعملها على اللونج ران اكتر زي ما بنقول، يعني هيخطط لك ويتكتك لك بشكل افضل عشان يشيلك من قدامه خالص. وزي ما انا قلت دايما الشخصيه السايكوباتيه بتبقى اشد شرا بشكل كبير جدا، لان هم بياخدوا وقت في التخطيط والكلام ده كله، وبيبقى عارف كويس قوي مفاتيحك، وبياخد وقت في دراستك كويس قوي. فعشان كده دايما الشخصيه السايكوباتيه او السايكوباثيك بيبقى اخطر واشد خطرا بشكل كبير جدا من النارسيسستيك. Other differences between both personalities? This is an interesting difference that people might notice. Neither will apologize when they've done something wrong. Like if each hurts somebody. First of all, the narcissist won't necessarily know they've hurt anybody. They lack awareness, they lack that insight. A psychopath might very well know. They're not going to care, but they know very well that they've hurt somebody. They might offer a fake apology in order to continue to manipulate. Okay, so I'm sorry is not part of the dictionary. No, well, they might say it, but they're not going to mean it. They don't mean it. Right. Okay. But that's for the psychopath. That's for the psychopath might fake an apology. Narcissists rarely apologize at all. They're just busy blaming. Okay. الشخصية النارسيسستيك أو زي ما بنقول النرجسية، فكرة أو كلمة أنا آسف دي مش موجودة في القاموس بالنسبة لهم. ما بيعتذرش أيا كانت الظروف. الشخص السايكوباتي زي ما بنقول دايما بيعرف يتحكم في اللي قدامه بشكل كبير جدا. ممكن يقول فيك ابولوجي، يعني زي ما بنقول كده أي حاجة عشان بس يهديك، ويعرف يتحكم فيك من أول وجديد، ويعرف يحطك تحت سيطرته من أول وجديد. فده برضو واحد من الفروق ما بين الشخصيتين. What else? So a narcissist really needs approval. Right? So they're going to work as hard as they can to get that approval. A psychopath often works really hard to make sure they don't have to work hard. In other words, they'll try to get others to do their work for them, so they do as little work as possible. Keep their own manipulation way smooth. That's right, and still feeling very superior. See how they got everybody else, all the little people, to do their work. They'll still take the credit. Okay? So that's more hidden controller, we can call him that way. Oh, absolutely. Okay. Oh, absolutely. And regarding relationships, narcissists will often they'll go from relationship to relationship to and the relationships end badly, as we might assume. Of course, it seems like a psychopath, once they've been revealed, I mean, once somebody figures them out, they will tend to just be on to their next victim. Okay. They often just escape the relation. Not always, but sometimes they will just run and go on to the next victim. Okay. الحقيقة برضو واحدة من الفروق اللي بين الشخصيتين الواضحة جدا زي ما قال الدكتور بنت انه في العلاقات، ودي بتبقى مهمة جدا، انه الشخصية النرجسية بيروح من علاقة وينهيها بشكل سيء جدا لعلاقة تانية لانه محدش بيستحمله. يعني واضح جدا انه بيبقى صعب جدا، وهنقول لحضراتكم ازاي في اخر الحلقة ازاي نتعامل مع الاشخاص دي في العلاقات المختلفة، لو ده ابن او ابنة او زوج او مدير في الشغل ازاي نتعامل معاه، والشخص السايكوباتي ازاي نتعامل معاه. الشخص النرجسي بيبقى واضح جدا من البداية ان هو انا وبس، وبيتكشف على طول، وزي ما بنقول مفيش حد بيقدر يستحمله بالشكل ده، وبيروح من علاقة لعلاقة لعلاقة. الشخص السايكوباتي بشكل عام علاقاتهم بتطول اكتر لانه بيتكشف على مدى طويل جدا، بس وانس انه اتكشف زي ما قال الدكتور بنت بيهرب من العلاقة دي ويحاول يدور على الضحية اللي بعدها اللي يقدر يتحكم فيها ويسيطر عليها ويبتدي يفهمها وياخد وقته في الكلام ده كله. فالشخصية السايكوباتية وانس ان هي اتكشفت بتدور على الضحية اللي وراها، وبتبتدي تهرب تماما من فكرة انه يبقى عندي ان انا افضل اكمل في علاقة حد كشفني فيها بشكل عام. هناخد بريك، نرجع نكمل مع حضراتكم ازاي اتعامل مع الشخصيات دي في المحيط المختلف، سواء في العمل او في الزواج او في اي حاجة من دي. هنرجع نكمل مع حضراتكم ازاي نقدر كمان نلقط السيمتومز دي بدري بشكل من الاشكال. فهناخد بريك ونرجع نكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة عن اضطرابات الشخصية.
So there's a condition called amblyopia, and that's the case in which even with the perfect pair of glasses, the kid does not. You were born with it, you have it, this is extra. Pigment is actually important in the pathway from the brain to the eye as the baby is developing in the mother. People describe a discomfort, usually in the upper part of the abdomen. Okay. Very often it's related to meals, so meals seems to make it. Good candidates for orthokeratology are generally people who have a risk of increase. When we talk about the problems of, or the definition of ADD, there are three components. Okay. They are, of course. What's regenerative medicine? Regenerative medicine is a rather new branch within the whole ecosystem. Mondays never come. Of course, they never come if you're not ready. Okay. If you are not ready to make a change, they don't come. And if you're not ready to make the right change, they will have never. A multitude of symptoms, including memory loss, language issues, thought process issues, behavioral So if you have high blood pressure, make sure that you take your doctor's advices very seriously. Basically, there are three things that you need to do. One is control your diet. Number two, do some exercise. And number three, see your physician. But we need to emphasize that there are children who can be diagnosed with arthritis at very young ages. So majority of people between 30. Rheumatoid arthritis is a part of arthritis. Arthritis means inflammation of the joint, mean red, hot, swollen joint. Okay. Rheumatoid is one part of arthritis out of hundreds of arthritis. Okay. And rheumatoid especially is an autoimmune disease, which means the immune system attacking the body specifically. اهلا بحضراتكم مره اخيره النهارده في الجزء الاخير من حلقتنا اللي بنتكلم فيه على اضطرابات الشخصيه المختلفه، سواء التعامل مع الشخصيه النرجسيه او العنجهيه زي ما بنسميها، والشخصيه الثانيه الشخصيه السايكوباتيه او اللي هي عدوه المجتمع زي ما بنقول. You mentioned there is more differences between psychopath and narcissistic. There are a few other ones that I just quickly wanted to mention. One is they will both adapt their stories to please their listeners. But let's say you're in a relationship, women are in a relationship, a woman is in a relationship, I'll say, with a narcissist, or another woman is in a relationship with a psychopath. And they each say to their significant others, I think you're having an affair. Well, the narcissist might make up a huge, wild story as to why he didn't come home that night. Okay. Right? There were a herd of elephants crossing the road, right. and they stomped on my phone. Aliens and all those things. Right, okay. Exactly. They'll make up wild stories. A psychopath is much more cunning than that. They'll make up a much more believable story, okay. So that the person who confronted them will start thinking, maybe I'm making this up, maybe I'm imagining it. Again, so you can reflect it back in you, basically. Oh yeah, there's a lot of what's known as gaslighting. Right. No, that's your problem. How could you call me that? Right. What's wrong with you? How could you think that? Right. Psychopaths are excellent at that. Okay. So another way is narcissists like to work in and like to be in environments with very clear rules. Okay? They don't think, well, psychopaths don't think rules apply to them. They might find themselves in a startup company, for instance, as opposed to an organization with very clear standards and rules. Because again, they don't think they have to follow rules, and they like the ambiguity. Okay. Again, to be able to manipulate and to bend things. And often, especially in the workplace, well, also at home, they both make very poor teammates. They don't work well with others. But with narcissists, it's usually due to a lack of their social skills and emotional awareness. For psychopaths, it's because they're going to manipulate and try to get out of doing the work. Okay. هي برضو واحدة من الاختلافات المهمة جدا في العلاقات ما بين الاثنين. لو في علاقة موجودة النارسيسست دايما زي ما بنقول يعني الحكايه لو اي حد اتهمه باي حاجه عشان يدافع عن نفسه حكاياته it doesn't make sense زي ما بنقول، ولكن المانيبيوليتيف بيعرف يالف قصص كويس قوي، ويعرف كمان يوريك ان انت اللي غلطان لو جيت اتهمته باي حاجه. بيعرفوا يعملوا الحكايه دي كويس قوي. I have so many questions here for you because we get a lot of
questions from people here. First question, how can I catch the early symptoms and signs of narcissism and psychopath in my children? That's a wonderful question. I'm going to give you an example. I know a child, we actually raised our children together. These are wonderful parents, wonderful values and morals and good boundaries. But we noticed very early that their son, oh gosh, I think he was about 5, when he would be playing with my child, he would cheat all the time. I mean, he would say he won when he clearly didn't. Yeah. But when you brought it up, he would throw a huge tantrum and call us crazy and we're not fair, and he'd throw the board across the room. Okay, don't worry, there are a lot of kids who do that and they're not psychopaths. But I just wanted to mention that, you know, as he got older, it was very clear there was a real problem. Also, he would take credit for ideas that were not his. For instance, my daughter would say, oh, how about we do this and this and this? And the other child would say, I thought of that, and would go running to. Okay, so you start to notice things like that when they're not able to listen to rules. They, you know, there's a developmentally appropriate time in a child's life when they're throwing tantrums and they don't want to listen, but you start seeing a pattern, and this doesn't go away. Especially a repetitive pattern, right? When a repetitive pattern, and as they don't grow out of it, it just changes in situations. For instance, when the same a boy was in middle school, by that time everybody else was doing his homework for him. So those are some of the ways that you can tell. And he would take no responsibility, would not be accountable for his own behavior. Those are the things you watch for. I have a question here for you. At what age should we start looking for those symptoms and signs in our kids? You know, you're teaching children ever since they're, you know, from when they're born. You're teaching them. So as you're watching how they're listening and how they're figuring things out, and you give them scenarios, what would you do in this situation? How, you know, you're finding out more about how they think. Yeah. I wouldn't, whoever asked this is probably a wonderful parent, because it's somebody who wants to really tune in and listen carefully to how their children are figuring things out, how they treat. You know, if a child comes home and starts laughing about the new kid in the classroom who was sitting all by themselves and they thought it was funny and they teased them, I would pay attention to that, because you want to make sure your child is taught empathy. الحقيقة برضو واحد من الأسئلة المهمة جدا اللي جات لنا، ازاي ألقط علامات اضطرابات الشخصية دي أو النوعين دول بالذات من اضطرابات الشخصية في أولادي. زي ما قال الدكتور بنت، رقم واحد، إذا لاحظت إنه الأطفال تحديدا زي ما بنقول دايما بيحاول ياخد كريدت لحاجة مش بتاعته، أو إنه طفل تاني أو أخوه أو حد من أصحابه فكر في حاجة وهو بيحاول دايما ياخد الكريدت لنفسه، دي علامة مبكرة جدا. حاجة تانية، الطفل اللي دايما ما بيحبش يخسر، حتى لو زي ما بنقول بيحاول يعني يغش أثناء اللعب عشان يكسب بأي طريقة، الغاية تبرر الوسيلة زي ما بنقول، دي برضو واحدة من العلامات اللي لازم ننتبه ليها بدري. الحاجة الثالثة، فكرة التعبير عن التعاطف مع الآخرين، وده الحقيقة زي ما بنقول السوشيال ميديا يعني خلت الناس مليانة بفكرة إنه دايما يعني أنتقد الآخر وأقلس عليه، ودايما زي ما بنقول أطلع فيه كل المشاكل بتاعته بس. فمهم جدا إن أنا دايما أتنبه لأولادي فكرة إن أنا يعني أميك فن من حاجات أو يعني من مشاكل الآخرين، دي ما بتبقاش حاجة كويسة. دايما لازم أعلم ابني إنه يحترم مشاعر الآخرين، مش بس طول النهار قاعد بيقلس يعني على خلق الله زي ما بنقول. فمهم جدا إن أنا دايما أنتبه للحاجات دي في أولادي بشكل كبير. So there's different situations for psychopath or narcissistic. I can work with them, or I can live with them as a partner, or those are my kids. How would I behave, or how would I approach a narcissist and psychopath in those different kind of situations? Excellent question, and of course it will depend on the situation. Like, how would I live with those people? With a narcissist, you can much more easily, I mean, you're going to feel put down. A narcissist is going to try to belittle you. You might often feel bullied,
but you're going to find a way. It's definitely easier to find a way to stand your ground, to set your boundaries, to take care of yourself. Yeah. With a psychopath, it's a lot harder. And if there's any way that you can remove yourself from a situation to keep yourself safe, do that. Whether it's at work, maybe you can change departments, maybe you can move around, maybe you can just avoid meeting that person in the lunchroom. But if you're at home, living with a psychopath, you really need to be very careful, and you're going to need to take some steps to protect yourself financially, emotionally, and sometimes even physically. Not all psychopaths are going to be abusive, physically abusive, but they can be. And so it is a lot harder there. So my suggestion is to do whatever you need to do to keep yourself safe. Okay. Like, how would I cope, like, mentally and emotionally with, for my sanity, living with those kind of personality disorders? I suggest that you get help for yourself, whether you're talking to a wonderful friend, if you're talking to a professional, but it's very, very important for you to be able to stay grounded and not to kind of live in a crazy-making world. For instance, if you're living with somebody who tries to gaslight you, tries to make you feel like you're crazy all the time, it's very important for yourself, for your emotional well-being, to get your own help so that you feel grounded and stable and you are thinking clearly and you can trust yourself. So I'd say find your supports. I have two questions related to each other here. Is it easier to deal with a narcissist than a psychopath? Yes. It is easier to deal with a narcissist. I actually have 2 clients currently who are narcissists, okay, but they want to learn. I mean, they realize that they're conceited. They realize they're doing all these things, but they also want to be able to function in society better. So they actually came for some help. They have to memorize what to do, you know, but they actually care enough about their success to get some help. A psychopath rarely or never will show up to get help. Okay. They might do that to manipulate, to say, look what I'm doing, I'm getting help, I'm doing what you want, but they don't care. It's easier to work with a narcissist. Okay. I'll go back to my question. How do I approach a narcissist? Like, like you are basically revealing. I understand you're a narcissist now. How would I reveal this or approach him? And how would I reveal to a psychopath, now I understand you, you're manipulating me and you're a psychopath? Okay, with a narcissist, you can, first of all, I wouldn't necessarily confront either one with a diagnosis. Okay, so confrontation is not, I would not. The answer. Definitely not with a psychopath. Okay. With a narcissist, you can involve them in conversation about yourself. Say, oh, I'd love to tell you about my day. Can I have 5 minutes of eye contact with you so you can train them, basically, to even pretend that they care, you know? Right. But it helps. I mean, to teach somebody what it is that narcissists are trainable if they're open to it. It's treatable, like in a medical condition. A medical, but you don't have to say you're a narcissist. You can say, I'd love to talk about this, or I'd love to go there instead of where you want to go all the time. You know, is it okay if we trade? You pick one time, I'll pick the next time. So behaviorally, you can work in ways to take care of yourself as well. It doesn't always have to be surrounded by the person you're living with. هي برضو مهم جدا مع الشخصية النرجسية أو الشخصية السايكوباتية زي ما قال الدكتور بينت. الشخصية النرجسية يعني إزاي يعني تفهمها إن أنت فاهم ده، زي ما هي قالت إنه دايما مش المواجهة هي الحل، ولكن الشخصية النرجسية بتبقى أسهل في التعامل معاها، وزي ما بنقول ممكن إن إحنا ندربهم على فكرة إن أنت مش مركز الكون، وإنه في أنشطة تانية ممكن نعملها، وإنه زي ما هي قالت مثلا لو انا عايز اقول انه بدل ما انت اللي بتحكي عن نفسك القصص اللي انت عايزها بس، لا لو ده مثلا جوزي او شريكي في الحياة، يعني ان انا اقول له انا هاخد من وقتك 5 دقايق عشان احكي لك عن نفسي، وابتدي اخليه يحاول يسمع للكلام ده كله. فهم من الناس اللي سهل ان احنا، مش سهل ولكن من الممكن تدريبهم على فكرة ان هم مش مركز الكون. الشخصية السايكوباتية أو السايكوباثيك أو اللي بنسميها عدوة المجتمع من الصعب جدا التعامل معاها،
والكونفرونتيشن بيبقى والمواجهه معاهم بتبقى صعبه جدا، ولكن مهم ان دايما زي ما انا قلت ان انت تحافظ او انت تحافظي على سلامه نفسك، وفكره انه ان انت تتعامل مع شخص بيبقى سهل التحكم فيك ودايما بيصور لك ان انت اللي عندك الغلط، حتى لو انت زي ما بنقول مسكته في سيتويشن معين. ممكن من ذكاء الاشخاص دي ان هو يرفلكت باك عليك ويقول لك يصور لك ان انت اللي غلطان. I have a question which is very, very important. I think, when do I decide I'm going to continue with this narcissist, the treatment is working, or the psychotherapy is working? And when do I decide I'm going to walk away? And same thing for psychopath. Like, can I persist in a relationship with a psychopath, or the ideal answer always to walk away? With a narcissist, it's usually workable. Okay. I'm making big generalizations here. With a psychopath, I'd say ideally, if you have figured out you are living with a psychopath, you get out of that relationship, find a way to leave the relationship if at all possible. Okay. So the answer is get out of this relationship. If Even at all work, possible. just try to change it. Do what you can do. Sometimes it's possible, sometimes it's not. But whatever, if you're living with a psychopath and you can't leave, again, you need to take steps to keep yourself safe. I have a client who is living with a psychopath, does not find herself in a position able to leave. It's not working. She invited her uncle to live with them, at least for a while. She found that her uncle being there worked like a buffer. Okay. Because the other man in the situation, it doesn't yell as much. Okay. So she found that as a way to protect herself. I know it's a weak generalization, but with narcissism, it's workable. Yes. With psychopath, just leave. Correct. What if this relationship, that's my son or my daughter, how would I leave? Well, we don't walk out on our sons and daughters. Exactly. But you work with them and you make sure that they get the training and the help. I mean, I'm assuming they're younger, right? You're talking about younger kids. If I catch those like symptoms and signs You want early. to teach them about consequences in the world, consequences with relationship. Teach them what kind of behavior is going to get them truly what they want. So why wouldn't I do the same thing with the husband or wife, for example? Or it's too late to train them? Well, with other adults, especially adults you've chosen to be in relationship with, it's different. Certainly you can give an ultimatum. I mean, you can say either you change or I'm out of here, but it's very different with their children. With their children, we are our children's best teachers, right? So it's up to us to try our very, very best. One last question. Sure. Psychotherapy is enough, or do we need medication? Often medication can be very, very useful if they're open to it. Okay. Again, a psychopath isn't going to go for therapy or medication. They love the way they are. A narcissist truly often does go for help if their condition is pointed out to them. Thank you so much. It's informative as usual. My pleasure. الحقيقة برضو الرسالة الأخيرة، إذا أنت عايش مع الشخص النرجسي أو العنجهي زي ما بنقول، ممكن نشتغل على الناس دي بمزيد من العلاج النفسي والأدوية أحيانا، وممكن الناس دي زي ما بنقول نقدر نطلع منها حاجة كويسة أو مثال يتم التعايش معاه. الشخصية السايكوباتية أو عدوة المجتمع، من الصعب جدا جدا التعامل مع الشخصيات دي. زي ما قال الدكتور بنت، دايما الإجابة إن هو تطلع بره العلاقة دي، ده بيبقى أحسن وأفيد كتير لحالتك أنت النفسية. كان سؤالي الأخير ليها، طب لو العلاقة دي مع شريك حياة أو بارتنر أو خطيب أو حاجة، سهل إن أنا أمشي، أو لو مع مدير في الشغل سهل إن أنا حتى أستقيل وأغير الشغل. ماذا لو كان ده مع أولادي؟ فهي قالت إنه في سن مبكرة ممكن نشتغل مع الناس دي بشكل كبير جدا ونحاول نغيرهم. ولكن رسالتي لكل الناس النهاردة اللي في علاقة فيها نوع من البشر دي، إن أنت تمشي من العلاقة دي أسهل بكتير جدا. الشخصيات العنجهية أو النرجسية ممكن يتم علاجهم نفسيا. بشكر حضراتكم كالمعتاد على حسن التفاعل والاستماع لينا. الأسبوع الجاي حلقة مهمة جدا مع رئيس قسم القلب في الأطفال في واحدة من أكبر الجامعات هنا. هنستنى أسئلتكم وتفاعلكم معنا، ونشوفكم على خير وحلقة جديدة من وايت كوت السبت الجاي.